Srothovaham is a 6-day event brought to you by Psiog Digital and UKS E-Gurukulam. The event seeks to celebrate the unique confluence of profession and artistry. The name Srothovaham captures the essence of continuous flow, like a river nurturing life, symbolizing creativity, growth, and transformation that inspire boundless opportunities for connection and success. We welcome you all to the inauguration ceremony of Srothovaham 2024. To start off, I would like to invite Padma Vibhushan Sangeeta Kalanidhi, Dr. Umayalpuram Shivaraman Mama, to light the Kuttuvelakku, along with Sri Kumar Sivaraman, co-founder of Psiog Digital, Sri Sudhakar, co-founder of Psiog Digital, and Sri Shivakumar from the advisory board of UKS E-Learning School. I would now like to request Sri Kumar Sivaraman, CEO and co-founder of Psiog Digital, to welcome the gathering and speak a little bit about Srothovaham. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram to all. Respected Mrudangam legend, Sangeeta Kalanidhi, Padma Vibhushan awardee, Shri Umayalpuram Dr. Sivaraman sir. Dr. Nalli Kuppusamy Chettiar Avargal could not really participate because he was not well today. So he sent a message which Dr. Sivaraman sir will read out today. On behalf of Psiog Digital, along with my co-founder, Mr. Sudhakar, on behalf of UKS E-School, founder director Dr. Sivaraman sir, and advisor Shivakumar, who is here with us, professors Madurai B. Sundar sir and Trivandrum Hariharan sir. On behalf of all of them, I have an honor and a privilege to welcome you all to this wonderful evening. Thank you very much for being with us today. The question uppermost on our minds today would be, what is Srothovaham and why this whole festival? In order to answer that question, I will have to take you back in time. So it was the year 2004, and there was a lecture demonstration in Parthasarathi Swami Sabha done by sir. And the lecture demonstration was called Srothovaham. And the interesting part of that lecture demonstration was how the journey of a student who learns Mrudangam over the years takes place. What he did was to first get the few students who are beginners, then how the methodology of Mrudangam learning takes place as per Sivaraman sir's methodology, how it takes place over the years. There is level 1, level 2, level 3, level 4. So we had students from each of the levels come there and display
their learnings. And finally, how they graduate into concert level performance. He called it Srothovaham. The dictionary meaning of Srothovaham is what I think Srivatsan referred to. But in spirit, what was taken? In Sanskrit, you have, for the same word, multiple meanings, as you all understand. Is Srothovaham in the Mrudangam language is an yati. Go puchayati and Srothovaham yati. For all of us, we can understand this as an inverted pyramid. And you start from the bottom of the pyramid and you rise to the top. Basically, you start small and then you really grow into stature. That, in essence, captures the concept of Srothovaham, which means a person who starts as a beginner goes on to become a performing artist over a period of time, nurtured by all the inputs that is given by the Guru. So we took that concept, and the finishing school, as we call it, is the Arangetram, which Sir does it so nicely, and I'm sure many of us here have witnessed how an Arangetram takes place. It's an event which each one of us should really see how it is to believe. That's the finishing school before the artist then goes on to the concert level performance and then grows. So I must tell you, this whole concept has been in vogue for so many years. The design of the curriculum, the methodology, the pedagogy, which has been deployed by Sir so successfully, is so simple that if any student, or typically I would say a parent, is interested in his or her, in their wards really learn Mridangam, all they have to do is to put the person through the rigor of this whole methodology. Nothing else is needed. The person need not know music. It will be taught. And the beauty of this is, the end of the 6th year, you will really see, and you won't believe what you will see as to how the person blossoms into an art. I have parents here who have done that, and they stand testimony to what I'm saying. That is the successful nature of this concept called Srothovaham, and it was now grown multifold, and truly, to Sivaraman sir's own statement, what he makes, he's ever adaptable to things which really come his way. And technology, obviously, is the least, I would say, in that. So he embraced the technology during the COVID time, when due to compulsions and otherwise, we have to really find various means to keep us engaged. He embraced technology, and he transferred that entire curriculum and the methodology into a platform, a technology platform. And they chose Zoho as the platform, and it was one of its kind. Zoho's e-learning platform was used on the first time on the Zoho e-learning platform. UKS E-School, as it was branded, went live. And today, after not many years, perhaps about 3 years or less than 4 years, we have students who have graduated from the platform, who learned completely online. Online, not from India, but from abroad, and have come here and performed the Arangetram, thereby graduating into as artists in the field of music. I think you should give a big hand for Sir for that. So that gives a good segue into our own discussions of how this whole concept evolved. Before I just come to this particular event, I must also say how 10 years ago, both of us who are here as co-founders sitting here, was associated with Sir in a very, very interesting project where we were documenting for posterity the entire work of Sir's teaching curriculum. Just one aspect of the entire gamut of things that Sir does. So we wanted to do that, and we got engaged in a very interesting project called Mridanga Chintamani.
And personally, I was witness to that. Almost 72 hours of video recording from the word go. There was no retakes. You should really believe me when I say that 5.5 full days, the whole thing was recorded. And why I'm saying that is that Sudhakar and I, came together and we had the association because of that. And sir being sir, he challenged us, he does that, very frequently to you, to say that, what are you doing with all the education and experience that you have? Why don't you start something of your own? And thus, the seed for Psiog was sown on that day. So I was, a corporate executive with a tier 1 system integrator, never thought of being an entrepreneur. So I was forced by circumstances into being an entrepreneur that particular day. Then we decided to sort of float Psiog Digital. And today we commemorate 10 full years of Psiog. As you say, we are about 225 people. What is more important is that we have tried to differentiate ourselves in more ways than one. And we said we are not going to be yet another IT services company, and therefore we sought to do things very differently. Leaving the business side aside, why I'm saying all this is every way there is something which we have learned from Sir. And I must say this. Being a professional, you really respect professionalism, but working with Sir is something else. It's not professionalism. It's just much above that. There's nothing called 99.99% perfection. There is only 100% perfection. And there is zero error in whatever you do. So that's the level of commitment that you need to have to do any particular job. So we learned what is professional. Now, it's very easy to sort of say all this, but extremely difficult to practice as you do. The rigor associated with that, I'm telling you, not many will survive. So we took all these concepts, we incorporated that into our own business. There is a dialogue which Sir and I have. I go to him every time, and he will keep throwing different things, and I have to catch it. So one of the things is raising the bar. How do you start? So we took all these concepts into business and thought how to sort of grow people. So today we have a very successful program by which, exactly like what Sir does, putting people through and then getting into the finishing school and bringing them to the artist, we have exactly the same situation. We take non-circuit course-based graduates, engineering graduates, and turn them into world-class IT professionals. That's our job. And we have come together to create something very, very unique as a company, but more important, we focus on building leaders. And that's, I think, the core philosophy of building the business which we have. And very much like what Sir does. So we don't want a unidimensional kind of a person. We want a personality that would be able to handle multiple things. So we're very proud today that we have almost 20 people as leaders in a company that is of 225 people size. And you'll be surprised, most of them are professional musicians. And the message for them is only one. You got to balance both your careers without compromising one for the other. That's the message. And I must say that all of them have done incredibly well in doing that very successfully, as you can see, and you will see most of them, on stage in the next few days. Now, now that you know something about E-School, you know something about Psiog, why did we do this?
Of course, it's a great occasion. It's the 10th year of celebration for us. There is a team which is led by Harut Gopal, our head of business development. They put together this whole nice venue, all the paraphernalia that go with that. Importantly, why did we name this Srothovaham, and why did we do that? So it's a chance meeting with one of our associates. We call our employees associates. One of our associates. This person seems to be a very good singer, I heard. And when I asked this person as to why are you not doing concerts, the answer really surprised me. In a place where so many concerts take place, this person said that I don't want to go behind the sabas. It's very difficult for me to get an opportunity. Honestly, I was very surprised. So I came to sir and I told him that this is the situation. And I was also seeing the other side where once people graduate out of e-school, what do we do for them? How do we really nurture that talent further to really make them performing artists? Because we have people in the company still continuing to pursue music, passion and profession together. So sir suggested that why don't we do our own music festival? And then we said, let it grow every year, year on year. And that's why we said we chose the name Srothovaham for this festival. So that's the reason why we are all here. So this is a concert platform that we have for our own associates, where we give an opportunity to people who have sort of graduated into this stage, and guided by sir, we have sort of conceived this whole program in a way in which it will help, obviously all the entities which are involved in this exercise. I must say, Dr. Nalli Kupswami Chettiar is not here today, but if you see the parallel, there is no better patron in terms of encouraging arts and culture like Dr. Nalli. The love for music is right there. You can see that every Sabha in this city will have his name. He's been doing it for years together. Padma Shri Dr. Nalli Kupswami Chettiar has really done yeoman service to Carnatic music, I would say. He's put us on the map to it. So the common theme being the love for music, the promotion, and the support for all the artists comes from such a great person. I wish he was here today, but I'm sure you will hear more from sir as he speaks. So once again, given this background, I'm sure you have enough of it now. Thank you so much for coming all the way. Welcome, a very warm welcome from UKS E-School as well as Psiog Digital, all of you. Enjoy the series, which is another 6 days. You have 12 concerts. One of them is over. You have 11 going forward. Thank you very much. Thank you, sir, for that wonderful insight into the genesis of Srothovaham. Would like to request Kumar Sivaraman, sir, to read out the message from Nalli, sir, who could not be here today. This is a message from Padma Shri Awardee, Dr. Nalli Kupswami Chettiar. Srothovaham, 8/12/2024. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். பிரபல மிருதங்க வித்வான் பத்ம விபூஷன் டாக்டர் உமையால்புரம் திரு சிவராமன் அவர்களும் சயோக் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு குமார் அவர்களும் இணைந்து நடத்தும் ஸ்ரோதோவகம் என்ற இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் ரொம்பவும் சந்தோஷம். யோசித்து பார்த்தால் கர்நாடக சங்கீதத்தின் பரிமாணங்களை எளிதில் சொல்லிவிட முடியாது என்று தெரிகிறது. குறிப்பாக மிருதங்க லயம் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் வாசிப்பதற்கான அடிப்படை இயல்பு இருக்கிறது. சும்மா இருக்கும்போது மேஜை மீது கையால் அடிக்கிறோம், ஒரு ரிதம் இருக்கும்படி. அதிலும் ஒரு இசையின் வடிவம் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறது. இதனையே இசை கச்சேரிகளில் அமோகமாக மிருதங்க வித்வான்கள் வாசிக்கும்போது நாம் சொக்கி போகிறோம். அதிலும் மகா வித்வானாக டாக்டர் உமையால்புரம் சிவராமன் அவர்கள் வாசிப்பை கேட்கும்போது
ரசித்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. இத்தகைய இசை லயத்தை தன்னுடன் மட்டுமே நிறுத்தி கொள்ளாமல் தீர்க்க தரிசனத்துடன் இவர் இந்த கலையை தொடர எல்லாவித உபகாரங்களையும் செய்து வருகிறார். அந்த வகையிலான பெருமைக்குரிய முயற்சிதான் ஸ்ரோதோவகம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி. ஏற்கனவே டாக்டர் உமையாள்புரம் திரு சிவராமன் அவர்கள் தனது அறக்கட்டளை மூலமாக சக கலைஞர்களை பாராட்டி இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவித்து விருதுகளை வழங்கி வருகிறார். அத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் சியோக் நிறுவன தலைவர் திரு குமார் அவர்களுடன் சேர்ந்து மிருதங்க கலையை உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளும் பரப்புவதற்கு முயற்சி எடுத்து வருகிறார். அத்தகைய முயற்சிகள் ஒன்றுதான் இன்றைய நிகழ்ச்சி. இன்று தொடங்கும் இந்த இசை விழா 13ஆம் தேதி அன்று நிறைவு பெறுகிறது. 6 நாட்கள் தினமும் 2 இசை நிகழ்ச்சிகள் வீதம் இளம் கலைஞர்களை ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள். இந்த நல்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களுக்கும் தங்களின் குருவிற்கும் புகழ் தேடி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சியோக் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு குமார் அவர்கள் இளம் கலைஞர்களுக்கு தனது நிறுவனத்தில் வேலை கொடுத்து வருகிறார். அவர்கள் உள்ளூரிலும் வெளியூர்களிலும் இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லும் போது சம்பளத்துடன் கூடிய அனுமதியும் அளித்து வருகிறார். மிகப்பெரிய பொது நிறுவனங்கள் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்து ஊக்குவிப்பது வழக்கம். அது அந்த வீரர்களுக்கு பெருமை, நிறுவனத்துக்கும் கௌரவம். இந்த நடைமுறையை சங்கீதத்திலும் நடைமுறைப்படுத்தி வரும் திரு குமார் அவர்களை பாராட்டுகிறேன். டாக்டர் உமையாள்புரம் சிவராமன் அவர்களின் ஆதரவுடன் இந்த இளம் கலைஞர்களை தமது வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி கொண்டு தாமும் புகழ்பெற்று தமது நிறுவனத்துக்கும் கௌரவம் தேடித்தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We would like to thank Nalli Dr. Kupswami Chetty avargal for the very kind words. I'm sure he is with us today in spirit. I would now like to invite Sivaraman sir to speak a few words. இங்கே கூடியிருக்கும் ரசிக பெருமக்களே, வித்வான்களே, விதூஷிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். இந்த நான் என்ன ஸ்கூல் E-School டிஜிட்டல் UKS ஸ்கூல் Psiog 2 பேரும் கொலாபரேட் பண்ணி இணைந்து இதை முதல்ல ஒரு 3 நாள் பண்ணலாமான்னு தோணித்து, 3 நாள் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆர்டிஸ்ட்டை விட 3 நாளைக்கு மேலே ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சு. அது 4 நாள் ஆச்சு. 4 நாளைக்கு ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சு, அது 5 ஆச்சு. 5 நாளைக்கு ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சு, அது 6 நாள் ஆச்சு. அதாவது அதுதான் ஸ்ரோதோவகம்னு பேர். என்னென்னா ஸ்ரோதோவகத்தின் அர்த்தம் என்னென்னா சின்னதாக இருந்து பெரிசாக வளருது, அது ஸ்ரோதோவகம். அதனுடைய ரிவர்ஸ் ஆர்டர் கோபுச்சம்னு பேர். எப்படி ஒரு மாட்டுவால் பெரிசாக இருந்து டேப்பரிங் சின்னதாக வருது, அது கோபுச்சம். இதெல்லாம் சங்கீதத்தில் உண்டான ஒரு டெர்மினாலஜி. அந்த மாதிரி ஒரு அழகான முறையில் இதை ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி எடுக்கல, பகவத்துக்கு இருக்கிற பகவானுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம். ஏன்னா அவனுடைய சித்தம் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது. அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி போனால் கூட மறுபடியும் வந்துடுத்து பாருங்க. அது காரணம் என்னென்னா அவனுடைய சித்தம் அது. ஆகவே இது ஆரம்பிச்சிருக்கிறது என்ன காரணம்னா, இது சபா இல்லை, திஸ் இஸ் ஒன்லி எ மூமெண்ட். திஸ் ஒன்லி எ மூமெண்ட். எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம சேவுகில் இருக்கக்கூடிய அந்த குமாரியும் இந்த சுதாகர் இருக்கார், அவெல்லாம் ஏன் பாராட்டணும்னா, முதல் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வித்வான்களை
ஜாப் கொடுத்து கச்சேரிகளுக்கு நீங்கள் போங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு லீவு கொடுக்கலன்னு சொன்னது என்ஃபீல்டு விஸ்வநாதன். அந்த மாதிரி கம்பெனியில் அப்போ தான் சந்தானகோபாலன் இருந்தார். இப்போ டாக்டர் கணேஷ்லாம் இருந்தார். கணேஷ் கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணி நானே பெங்களூரில் வாசித்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வத் நாராயணன் இருக்கான், மாதவன் இருக்கான், எத்தனை பேர் இருக்காப்பாங்க. அவள் கம்பெனிலேயே 7 பேர் 8 பேர் வந்து பாடுறவா வாசிக்கிறவா இருக்கா. இது போக தான் பாக்கியவாளுக்கு சான்ஸு. ஆகவே எதுக்கு சொன்னேன்னா, அவளுக்கு ஜாப் கொடுத்து நீங்கள் போங்கோ, நீங்கள் பாடுங்கோ, நான் லீவ் தரேன்னு யார் சொல்கிறா? இந்த நாளில் யாரும் சொல்ல மாட்டார். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம அவளை பரிபூர்ணமாக பாராட்டணும். அது மாத்திரமில்லை, இது தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கிறவர். அதனால தான் என்னதுன்னா, இதில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நல்ல முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள் அத்தனை பேரும் ஏன் இந்த கம்பெனி விட்டு போகலைன்னா, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எந்த இடத்துலையும் அவளுக்கு கிடைக்காது. சேலரி வருது, அதுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் வெளியில் போய் ப்ரோக்ராம் வாசிக்கலாம். அப்புறம் கம்பெனியில் இன்வால்மெண்ட். அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் ப்ரொஃபஷன், ஒரு பக்கத்தில் பேஷன், ஒரு பக்கத்தில் ஜீல், ஒரு பக்கத்தில் இன்சென்டிவ், ஒரு பக்கத்தில் ப்ராக்ரஸ், ஒரு பக்கத்தில் ஃபேமஸ் குவாலிட்டி. இவனையும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுன்னா அது எந்த இடமா இருக்கும்? சயோக் அலோன். இதில் என்னென்ன முக்கியம், இந்த இளைஞர்கள்லாம் இருக்காளே, இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இப்படி வாங்கலை, எல்லோரும் பார்க்கட்டும். That all must see the backbone of the charismatic young band of youngsters who are all professional musicians. எல்லோரும் வாங்கோ. நோ ஜெண்டர் பாய்ஸ், எல்லோரும் வரணும். நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் பாக்கி இருக்காளா? ஆல் லேடிஸ் கமான். இப்படி ஒரு சிரிச்ச முகமாக இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தா வயசானவா உங்களுக்கே பண்ணணும் தோன்றது இல்லையா? இவள் அத்தனை பேர் இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா, குமாருக்கு எந்த விதமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. இங்கே பண்ணி வைக்கிறது முழுக்க பாருங்கள், ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் மாதிரி அது இது எல்லாமே அவள் பண்ணது. நியர்லி ஒரு 2 மாதமாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி இது மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான சாஸ்திரிகள் இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அப்படி பண்ணியிருக்கான்னா யூ ஷுட் கிவ் எ பிக் ஹேண்ட் ஃபார் தீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ். வா. നമ്മുടെ ശിവരാം എവിടെ വരൂ? ശിവരാമേനൻ ഇവിടെ വരൂ. ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കൂ. இது ஒரு ஆள். இந்த மாதிரிலாம் ஆள் இருக்கிற போது நமக்கு என்ன கவலையே கிடையாது. இத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுறா, சார் நாங்கள் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கோம், என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும், அப்பப்போ இன்புட்ஸ் வேணுமா அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் சொல்லவே வேண்டிய அத்தனையும் எல்லாம் பண்ணிவிட்டா. ஏன்னு கேட்டால் அவளுக்கு இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் எல்லாத்தையும் அவள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவள். இந்த மாதிரி இருக்கிற போது நமக்கு என்ன கவலை இல்லை, சங்கீத உலகத்துக்கு தான் என்ன கவலை, இனிமேல் ஃப்யூச்சருக்கு சங்கீத உலகத்தை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது. இந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லாமல் இன்றைக்கி நல்ல பாப்புலராக இவெல்லாம் பாப்புலர் தான். அதேமாரி இவாளை போக இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள்லாம், அதை விவேக் கமான் ஏந்திரு, சுனில் ஏந்திரு, கல்யாணபுரம் அரவிந்த், இந்த மாதிரி கச்சேரி அவெல்லாம் நல்லா பாடக்கூடியவா எல்லாரும் இதை கலந்துக்கிறாள். இன்றைக்கி இந்த ஸ்மிருதி சாமிநாதன் இருக்காளே, நீ ஏந்திரு. அவள் எங்கேருந்து வந்திருக்கா தெரியுமோ? பணத்தை செலவழிச்சுட்டு நேர கலிஃபோர்னியாவா, கலிஃபோர்னியா அவளை பாரு, இப்படி வா, கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து இதுக்காகவே வந்திருக்கா. பாடிட்டு ஊருக்கு போகிறா. மறுபடியும் திரும்பி இன்னொரு கச்சேரி அவருக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், டெல்லி சுந்தரராஜம். மறுபடியும் திரும்பி வரப்போகிறா. அப்படின்னா எவ்வளோ பேஷனேட்டாக அவருக்கான பாருங்கள் அந்த குழந்தை.
அதனால் இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் இருக்கிறது கர்நாடக சங்கீதத்தை பற்றி நம்ம ஏன் கவலை பண்ணணும்? அசாத்தியமாக பிரமாதமாக ஏவன்னா இருக்கும். அதில் முக்கியம் என்னென்னா, நான் ஏன் சிரமப்படுறேன் அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் சொல்கிறேன். இப்போ கச்சேரிக்கெல்லாம் வராளே எல்லாருக்கும் 45 வயசு தாண்டி தான் வரா. எங்களுடைய எண்ணம் என்னென்னா, இன்றைக்கி 20 வயசுலேருந்து 40 வயசில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தில் அவளை ஈடுபாடை குச்சிஞ்சு அடுத்த 20 வருஷம் ஆனோடனே அவளுக்கு 40 வயசு ஆகும். 45 வயசு 65 அவள் கையில் இதை ஒப்படைச்சாதான் இது பிரமாதமாக வரும். அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூ வில் ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ். த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபார் இன்க்ரிமெண்ட் இன் எனி திங் யூ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ். அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் உட்காண்ட்ருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் வாசா மாத்திரம் போகாது. இன்றைக்கி வாசானி ஒரு பையன் மிருதங்கம், அந்த பையன் வந்து என் சிஷ்யம். அவன் நாகர்கோவிலில் இருக்கான். அவனுக்கு அவ்வளோ வசதி கிடையாது. அவள் அப்பா வந்திருக்கார், இப்போ ரிட்டையராக போகிறார். ஆனாலும் அவன் மிருதங்க வாசிக்கிறதுக்கு டேலண்ட் இருக்குது. ஆகவே அவனுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வித்யாதானம். அவன் நல்லா இருக்கணும். யாராக இருந்தேன்னு அவனை நல்லா செலுத்தணும். அவனை வரவழைச்சு அவனுக்கு செலவழித்து என் சிஷ்யன் வீட்டிலே அவனை தங்க வச்சு நீங்கள் வாசி வச்சு ராத்திரி பஸ்ஸில் அவன் நாகர்கோவிலுக்கு போகிறான். செலுத்து பிடிக்கிறான். நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு காஸ்ட் கிரீடே கிடையாது. நாங்கள் ஒரே ஜாதியை தான் நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வரோம். அவள் ஜாதி தெரியுமா? புத்திசாலிய ஜாதி. புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதி தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த பையன்லாம் அதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு அங்கேருந்து வர வச்சு எல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறோம். காரணம் என்னென்னா, இது வருஷா வருஷம் பண்ணுறதா இருக்கும். நீங்கள்லாம் பரிபூர்ணமாக சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் ஊக்குவிச்சு இப்போ 10வது வருஷம் இது ஆரம்பிச்சிருக்கிறவர். அடுத்த வருஷம் இப்போ 6 நாள் நடக்கிறத 10 நாளாக பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 நாளாக பண்ணி, அப்புறம் 1 மாதமாக பண்ணி, இப்போதைக்கு அதை நிறுத்துவோம். இப்படி பண்ணி இதை நல்லா. அண்ட் இன்னொன்று, இட்ஸ் எ நான் டிக்கெட்டட் ஷோ. யார் வேணாலும் வரலாம். அது மாத்திரமில்லை, எல்லாருக்கும் பாஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் யார் வராளோ அவளுக்கு இந்த மாதிரி பாஸ் கொடுத்துருக்கா. இந்த பாஸ் கொடுக்குறா இல்லையா, அவளுக்கு என்னென்ன, நாட் ஒன்லி ஃபுட் ஃபார் தாட் பட் ஃபுட் ஆல்சோ வில் பி தேர். ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்க போகிறா. ஸ்நாக்ஸுக்காக வராதிங்க, மியூசிக்குக்கும் வாங்கும். அதனால் இவ்வளவு ஏற்பாடு முதல் வருஷத்தையே தீர்மானப்படுத்தியிருந்தா வருஷா வருஷம் நடத்தும்போது எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பாருங்க. அதுக்காக உங்களுடைய மேலான அன்பும் ஆதரவும் பிரமாதமாக கிடைக்கணும். ஒரு 6 நாளைக்கு 12 ப்ரோக்ராம்லாம் நடக்கிறது. இதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு கலாகேந்திரா சுதாகர்வா இவர் தான் சுதாகர். கலாகேந்திரா அத்தனை வித்வான்கள் அத்தனை பேரையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி, அதில் முக்கியம் என்னுடைய மிருதங்க சிந்தாமணி மோரா கௌரவை சக்கல்தான் 22 hours and 30 minutes. அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து மினிமம் 200 hours ஆஃப் திங்ஸ் அதை எடுத்து அதை கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணி 22 மணி நேரத்துக்கு பண்ணியிருக்குன்னா என்ன ஒர்க்கு போயிருக்கும், எப்படி இருக்கும், இந்த சமாஜம் அதெல்லாம் பார்த்தா தான் தெரியும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவர்லாம் இதை இணைந்து எல்லாம் செஞ்சு அவர் தான் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணுறதுக்கு கேமராக்கெல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இதில் எங்கள் கூட ரொம்ப நீங்களாம் ஒத்துழைச்சி நல்ல உங்களுடைய மேலான ஆதரவு. உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்த்த பணம் அல்ல, குணம். நீங்கள்லாம் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா வேறு எங்களுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த 6 நாள் வந்திருந்து பாடக்கூடியவாள்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி, இப்போ அடுத்தபடி அஸ்வத்தநாராயணனுக்கு ஒரு நம்ம பிக் ஹேண்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா நேத்திக்கு சண்முகாந்த சபாவில் அவனுக்கு அவார்டு வந்திருக்கு.
அந்த அவார்டை நேற்று பாருங்கள், அவனுடைய ஸ்ரத்தையை பாருங்க. அந்த அவார்டை நேற்றுக்கு பிளேனில் போய்ட்டு நேற்று நைட்டு பிளேனில் திரும்பி வந்துட்டான். இன்றைக்கி ரெடியாக இருக்கணுங்கிறது. ரெடியாக மாத்திரம் இல்லை, பாடத்துக்கு ரெடியாக இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்லி உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு கிடைக்குமா? ஸோ குட் லக் டு யூ. அடுத்தபடி கச்சேரிக்கு நல்லா 3 இன்னொரு விஷயம் முக்கியம். அதான் என் சிஷ்யாலாம் குருகுலவாசம்னு பேர். அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் நான் அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கேப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், சிஷ்ய குலவாசம். சிஷ்யாவை என்கரேஜ் பண்ணுறது. இப்போ நான் முதல்ல சிஷ்யாவுக்கு எல்லாருக்கும் அரங்கேற்றம் ஆகிற போது கோல்டு ரிங்கெல்லாம் கொடுத்துருந்தேன். இப்போ வெள்ளியில் பிளேட்டு கொடுத்து எச் பண்ணி அவன் எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும்னு என்னோட இணைந்து என்னுடைய சொந்த பையன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய எனக்கு 2 பையன். என் சிஷ்யாலாம் என் பையன்தான். அவளுக்கு செஞ்சத்த போது அந்த சிஷ்யா நம்ம சிஷ்யாளுக்கு திருப்பி ஒரு கேஷ் அவார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவள் சந்தோஷப்பட்டு இந்த கேஷ் அவார்டு இப்போ வாங்கி நான் கொடுக்குறேன். வாய்ப்பா எல்லாம் வித்யா மந்திர் பையங்கள்லாம் மணியான பையங்க. வாங்க. ஒவ்வொரு பையனுக்கும் தலைக்கு 5000 ரூபா. அது முதல் பையன் யாரு? சுதாகர் வா, நீ கொடு. அனிருத்தேவா வாங்க. நீங்கள் குமார் வாங்க. அடுத்தது குரு பிரசாத். உஷா நீ வா. குமாருடைய ஒய்ஃபு பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெங்த். இப்போ 5000 ரூபா கொடுத்துருக்கோம். நன்னா வாசா 50000 ரூபா கொடுப்போம். ஆசா தான் கொடுப்பேன், அதையும் சொல்லிப்படுறேன். ஸோ இப்போ கச்சேரி நடக்க போகிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். இருந்து எல்லோரும் பண்ண வேண்டியது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னையும் பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஐ தேங்க் சியாக். சண்முக சிரோன்மணி நம்ம அஸ்வத் நாராயணன் அவர்களுடைய பாட்டு. ஸ்ருதி சாரதி வயலின். என் சிஷ்யம் விக்னேஷ் வெங்கட்ராமன் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து சான் ஹோசே கூப்பத்தினோலேருந்து இதுக்காகவே வந்திருக்கான். அவன் தம்பி அவன் நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸாக முதல்ல வாசிப்பான். இவனும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பாடுவா, நல்லா வயலின் வாசிப்பா. அவன் தம்பி குஹன் அவனும் வந்திருக்கான். அங்கே குஹன் இருக்கான். எனக்கு முக்கியம் என்னென்னா, எப்படி சார் இந்த 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 கம்பெனியில் 7-8 பேர் இருக்காளோ அந்த மாதிரி 7-8 பேர் நம்ம சிஷ்யால் ஃபாரின்லேருந்து வரா. காத்தாடிரமூர்த்தி பேரன் இங்கே ஒருத்த இருக்கான். எங்கடா நிற்க நெல் பாருங்க, பார்த்துங்க நல்ல பையன் மார்க்கெட்டில் பார்த்துங்கோ. இந்த மாதிரி நிறையா சிஷ்யாலாம் இருக்கா. எல்லோரும் அது வாசிக்கிறதுக்காக விரும்பி பணத்தை எதிர்பார்க்காம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்து நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்திருக்கா. உங்களுடைய மேலான ஆதரவை நாங்கள் பரிபூர்ணமாக எதிர்பார்க்கிறோம். வாழ்க வளர்க. I know I'm speaking out of turn. I'll just take 2 minutes. All of you can, if you can please join me here.
சார் இங்கே எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சயோக் டீம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்க்கோசரம் வந்து தி நம்பர் ஆஃப் hours தட் சிவராமன் சார் ஹெட் ஸ்பெண்ட் வித் அஸ், அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த டைமில் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இதை பிளான் பண்ணுங்கோ எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு மீட்டிங் 2 மீட்டிங் இல்லை, நானே அவர் வீட்டுக்கு ஒரு 10 வாட்டி போயிருப்பேன் டு மீட் ஹிம். அதை தவிர குமாரோட எத்தனை வாட்டி மீட் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆமாம், உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நீங்கள் தி நம்பர் ஆஃப் hours தட் யூ ஸ்பெண்ட் வித் அஸ் டு பிளான் திஸ் என்டையர் திங், வி ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட். அவரோட ஸ்டேச்சருக்கு அவரோட வயசுக்கு அத்தனை ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது எங்களோட. ஐ திங்க் அதுக்கு முதல்ல பெரிய நன்றி. So as a token of gratitude from all of us, people who planned Srothovaham along with sir, ஒரு சின்ன gift மாமா, இதை எங்களுக்கோசம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும் on behalf of us. It doesn't stop there. இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறச்சவே வந்து யூனோ ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு யாரும் கிஃப்ட் கொடுக்கூடாதுன்னு முதலே ரூல் போட்டிருந்தா, வி ஸ்டில் வாண்ட் டு பிரேக் தட். Some of us, especially Vatsan, Srikanth, we are almost completing a decade with Psiog. I'm in my 9th year, they are in their 10th year. And Aditya is in his 7th year. So, இத்தனை வருஷம் இந்த கம்பெனியோட இருந்ததில், of course, Kumar had a very clear, it is saying that he will support artists in whatever way possible, etc. But it doesn't stop with Kumar. There is an entire team, Preetham, who's another co-founder of ours, and then all the vice presidents, who are there today as the business council. Avaloda support illama இந்த இத்தனை வருஷம் பாட்டியும் பாடிண்டு வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது definitely not possible. So I just want to take this opportunity to thank the entire management team at Psiog on behalf of all of us, of course. As I said, ஒரு entire decade இது நடந்திருக்கு அப்படின்னா இவாளோட சப்போர்ட் இல்லாத கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது. And we wanted to surprise them with something today. May I invite Sivaraman sir, if you could hand over some gifts on their behalf. I'll invite Kumar first. He is the front-ending supporter of ours. He is our ally. In a situation, supporting us with all through. So we thought we should give them something, Kumar. Thank you so much. We had Preetham is unfortunately not here today. We'll give him something on Friday, yes, when he joins us. I would also like to call 3 people who have managed some of us, Harit, Aditya and Savita, who have also been in this journey, without whom I don't think, any one of us could have done any of these. It's just not the top management helping us, but our immediate managers who have been around for as long as we have, and seen through this entire, they have been around as much as we've all been around, and seen through all of us come up this curve. I think we owe it to them as well. Yeah. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது கிடையாது. This is the first time we are hosting a musical festival, and I thought இதை சான்ஸாக வச்சுட்டு இந்த gratitude இவாளுக்கு காமிக்கிறதுல it was important for us. So thank you all again, and I'll not take much more time. I'll start the concert soon. Thank you.